may God continue to fill her and to overshadow her with the grace of God. Amen. Amen. And today, please bear with me. As Aujourd'hui, you can see, or can hear that my voice is not that well. comme vous pouvez voir que ma voix n'est pas But assez I bonne will aujourd'hui, be a bit slow so that you can get the message. mais je ferai en sorte que vous puissiez comprendre le message. Amen. Are there people who are Christian in the house? Yes, some of the Christian praise. Il a ton You are beautifully made. tu es merveilleux. Never you are blessed. Voisin, tu es béni. Never you are favored. Never you are loved by God. Tu es aimé de Dieu. Now can you tell yourself, this is my day. Dis-toi toi-même, aujourd'hui c'est mon It's jour. the day that the Lord has made for me. C'est le jour que Dieu a fait pour moi. And I shall rejoice in it. And I shall rejoice. In it. You can take my pencil if you want to. Yes, I love my church because you guys are coming with notebook. J'aime l'église parce que vous venez avec des cahiers. It shows that there is sign of maturity. Ça prouve c'est un signe de maturité. To Pastor Joshua. Hier, nous sommes allés prêcher ce pasteur How many of Joshua. you know Pastor Joshua? Qui d'entre vous connaît We pasteur went there to minister Joshua? and God visited us. Et Dieu nous a And visités. the hand of God was upon us. La Amen. main de Dieu était sur nous. And today I feel like Aujourd'hui, je sens the message that we have ministered le message que nous avons yesterday, hier. but the Lord is bringing it in another way. Dieu amène ça dans une autre dimension. Because if a parent or a mother have cooked the food, Si une maman a préparé la nourriture, we make sure that the kids also have enough. elle fait en sorte que les enfants puissent aussi en Even avoir. though the visitor they can come Même si and les go, visiteurs viennent et but partent, the kids matter the most. mais les The enfants sont sons and plus daughters importants. matter the most. Les enfants sont plus importants. Amen. Amen. Would you go with me to the book of Luke? Pouvons-nous aller dans le livre de Luc, Luke chapter 1, Luc chapitre 1, read verse 5. verset 5. The Bible says in the book of Luke chapter 1 verse 5, if you have it, say amen. Amen. Can you stand up for the reading of the Bible? Pouvons-nous nous lever pour la lecture? I love my church. It's like all of us who have the Bible. Let's give a hand applause to On va yourself. applaudir pour l'église. Congratulations, congratulations. Luke chapter 1 verse 5. The Bible says, there was in the days of Herod, the king of Judah, a certain priest named Zacharias of the division of Abijah. His wife was of the daughters of Aaron, and her name was Elizabeth. And they were both righteous before God, walking in all commandments and ordinances of the Lord blameless. But, someone said, but. Quelqu'un dit mais, Someone said, but. But they had no child because Elizabeth was barren and they were both advanced in years. So it was that while he was serving as a priest before God in the order of his division, according to the customs of the priests, of the priesthood, his Lord fell to burn incense. He went into the temple of the Lord. And the whole multitude of the people was praying outside at the hour of incense. Then the angel of the Lord appeared to him, standing on the right side of the altar of incense. And when Zacharias saw him, he was troubled and fell upon him. But the angel said to him, do not be afraid, Zacharias, for your prayer is heard. And your wife Elizabeth will bear you a son, and you shall call his name John. Amen. Father, we thank you for your grace. We thank you for your power and your anointing and your understanding upon us. Father, may you take this word and give to us and each and every individual according to your revelation. In Jesus' name, we pray and we say, Amen. Amen. I said we pray and we say, Amen. Amen. Can we
give the heaven flows to Jesus once again? Le roi du roi, Jésus-Christ. You may be seated in the presence of the Lord. Vous pouvez vous asseoir dans la présence de Dieu. Beloved, before I start Avant the de message, commencer le message, I will want you to understand that je veux que vous compreniez que the le diable devil wants your applause. veut vos applaudissements. But God Mais Dieu- wants also your Mais applause. Dieu veut aussi vos applaudissements. But the applause of the devil Mais les applaudissements du diable, comes with you giving away your souls. les applaudissements du diable viennent avec le fait de donner ton âme. But the applause that we give God, He doesn't deserve or He doesn't expect anything in return. Dieu n'attend rien en retour lorsque nous nous It's applaudissons. just that applause that you give Him, the adoration, the worship that you give Him. C'est juste As we heard our pastor mention, he said, if there's something that we give to God, is your worship. comme maman pasteur l'a dit, s'il y a une chose que nous devons donner à Dieu, c'est ton adoration. Are we together? Amen. In this morning, the title of my message Ce matin, le titre de mon message, is a place of slaughtering. c'est la place, une Or a place place d'abattage ou de meurtre. Amen. A place of slaughter or slaughtering. Une place d'abattage où on For some of you who watch scary movies, pour ceux qui suivent les films, I'm sure you had already a ghost image unto you right now. vous avez l'image d'un fantôme. But it's not going to turn that way. Mais ce n'est pas de cette façon ou de cette The manière. place of slaughter La place d'abattage, is the place of worship. c'est une place d'adoration. It's a place of prayer. C'est une place de It's prière. a place of thanksgiving. C'est une place It's a place where we adore God wholeheartedly. C'est une place où on adore Dieu de tout notre And the cœur. subtitle of my message in this morning Le sous-titre de mon message is ce matin that you have to renew your altar. Tell your neighbor, renew your altar. dit à ton voisin, renouvelle ton autel. Beloved, you have to renew your altar of prayer. Renouvelle ton autel de prière. If you stop praying in this year 2024, pray again. Si tu as arrêté de prier en cette année 2024, If you continue à prier. stop fasting, fast again. Si tu as arrêté de jeûner, continue de I want you jeûner. to understand that there's nobody who comes in the place of slaughter or slaughtering without getting his head dirty with blood. Je veux juste vous dire qu'il n'y a personne qui peut entrer dans ce lieu d'abattage et ressortir avec les mains sales, dans ce sens-là. To let you know that whenever you pray, Juste pour vous dire qu'à chaque fois que vous priez, it's similar to you slaughtering à chaque fois que vous priez, c'est or similaire, c'est making pareil. atonement C'est to pareil. God. C'est pareil à vous lorsque vous That's adorez. why the worship has to go up C'est to pour the ça- heavenly place. C'est pour cette raison que l'adoration doit aller au-dessus, dans les lieux célestes. But in the book that we are going to discover today, Dans les livres que nous allons maybe découvrir you have aujourd'hui, read it before. peut-être que vous l'avez lu avant, The Bible says in the book of Luke, chapter 1, verse 5, la Bible dit dans les livres de Luc, chapitre 1, that there was verset 5, a man of God called Zacharias, il y avait un homme de Dieu qui s'appelait Zacharie. and he was a priest. Il était un prêtre. The Bible says this guy had everything. La Bible dit que cet homme avait tout. They had everything. The Bible mentioned that they were righteous before God, La Bible dit qu'ils étaient justes au devant de Dieu, both men and women. lui et sa femme. But it happened, the scriptures end up saying, but. Mais la Bible dit, mais Beloved, in our life, everything can move accordingly. dans nos vies, toutes choses peuvent avancer. Even in your family, everything can move smooth Même and nicely. dans ta famille, les choses peuvent bien But there avancer. is a season that you are going to experience bad. Mais il y a une saison que tu dois expérimenter. When you experience bad, I don't want you to sit and relax. Lorsque tu expérimentes le mais, That is the moment that you have to set your eyes on prayer. c'est là que tu dois Tell placer yourself, tes set yeux your dans la eyes prière. on prayer. C'est là que tu dois t'élever en prière.
Because when you seek God in prayer, Parce que là, lorsque tu mets Dieu en prière, God is going to reveal certain things Dieu va révéler certaines choses. that your back will have the answer to. Lorsque ton main aura une réponse. Am I preaching to church this morning? Est-ce que je prie à l'église ce Maybe matin? when before you come to the church, Même avant que tu ne viennes à you l'église, were questioning yourself a lot. tu te posais des questions. You were questioning in your heart, is this going to get better? Et tu te posais la question, est-ce que ces Is choses my vont s'améliorer? situation going to get better? Est-ce que ma situation va s'améliorer? Is my life going to get better? Est-ce que ma vie va Am s'améliorer? I just turning at the same place? Et est-ce que je suis en train de tourner dans un même endroit? Am I just wasting my money, my time, my energy? Est-ce que je suis en train de perdre mon temps, mon argent, mon énergie? We serve a God Nous servons un Dieu, that will come and change your lives. un Dieu qui vient changer I said, ta we situation. serve a God that will come and change your lives. Donc, un Dieu qui vient The changer ta scripture situation. says, La Bible dit, but they had no child. la Bible dit qu'il n'avait pas d'enfant. Elizabeth was barren. Élisabeth était, And the scripture says, while the man of God, Zacharias, was praying, Élisabeth était stérile. La Bible dit que lorsque Zacharie était en train de prier, the scripture says the angel of the Lord appeared to him. la Bible dit que l'ange de l'Éternel est And I apparu. believe today that the angel of the Lord shall appear in his Et church. je crois qu'aujourd'hui, l'ange de I see l'Éternel va the apparaître. angel of the Lord will appear in the kingdom of L'ange de God. l'Éternel va apparaître dans le Who will monde. give you the solution to your problem. Il te donnera la Who will give solution you à the ton problème. answer to your Il question. te donnera la We réponse à serve ta question. a God whenever we connect to Him, heaven comes down on earth. Nous servons un Dieu à chaque fois que nous nous connectons à lui, les cieux descendent sur nous. The scripture says La Bible dit, the angel of the Lord appeared. la Bible dit que l'ange est apparu. Beloved, you know, we ask God for certain things, Bien aimé, nous demandons à Dieu certaines choses, but when it's come time for the manifestation of those things, mais lorsque la manifestation de ces choses veulent arriver, we are fearful. nous avons peur. Do not be afraid of your blessing. N'aie pas peur de ta Tell your bénédiction. neighbor, do not be afraid of your blessing. Dis à ton voisin, n'aie pas peur de ta There bénédiction. are people who were barren, Il y a des gens qui ont été stériles. but when they have kids, they become pregnant. Et lorsqu'ils sont devenus enceintes, They are afraid of the pregnancy. ils ont peur de la grossesse. They're asking themselves, what if? What if? Ils se posent la question, alors si. Because I want you to understand anything that you have asked from God, Je veux que tu comprennes when toute chose que tu demandes à Dieu, when it comes to time to be given, lorsqu'il est temps d'être de donner ou de donner, de de recevoir. recevoir. I want you to understand that whatever God does, Je veux que tu comprennes que tout ce que Dieu fait, He had no sorrows. ça n'a pas de douleur. He had no sorrows. Il n'y a pas de If you ask something from Him Si tu demandes quelque chose à Dieu and He had given you, et il te l'a donné, He will have no sorrows. cela n'aura aucun Because you say, Pastor, no, actually, money had sorrows. You have to check it. Et parfois tu te demandes maintenant l'argent, No, what you had, maybe it had sorrows or peut-être pain. ce que tu as est peut-être douloureux. You must ask yourself, where is it coming from? Pose-toi la question d'où cela vient. Are we together? Amen. The Bible says the angel of the Lord appeared on the right side. La Bible dit que l'ange de l'Éternel est apparu The right side du côté droit. represents Le côté the droit, place of power. le côté droit représente Which la place de la bénédiction. De la This puissance. man, he had also power. C'est pour dire que cet homme avait aussi la puissance. Amen. Amen. Because when it comes to the altar, Lorsque nous sommes devant l'autel, it's altar that has power. l'autel a la puissance. And the man that stays on the altar, it must also have power. L'homme qui est debout sur l'autel doit aussi avoir la puissance. Plus with plus, it's equal what? Plus, Plus. ça donne plus. But if the person who stands in the pulpit, Mais si la personne est devant the l'autel, pulpit is plus and it's minus, si l'autel est positif, what is the result? quel est le Minus. résultat négatif? But once you stay in this place with your power,
you connect to the heavenly place, you will see what dunamis power will do to your life. Lorsque tu es assis ici avec la puissance qui est devant ici, tu verras c'est quoi le dynamis, la puissance dynamique. And the Bible says, La Bible dit, the angel said to him, l'ange lui dit, do not be afraid. n'aie pas peur. Your prayer Ta prière has been heard. a été entendue. Because you've been praying too much this year. Tu as sûrement prié pendant longtemps You've cette been année. fasting too much this year. Tu as sûrement jeûné cette année. God is telling you, Mais Dieu t'a dit, relax. Dieu t'a dit, Prayer Dieu t'a has dit, been heard. Dieu t'a dit de relaxer. I Ta said, prière a été relax, entendue. for your prayer has been heard. Relax. Ta prière You est know, entendue. the prayer being heard, La prière entendue which means comes with a solution. vient avec une solution. It will be pointless for me to tell you Ça sera négatif pour moi de relax, dire your relax. prayer has been heard. Ça sera négatif pour moi de dire Why? relax. There's no Ta prière est solution. entendue lorsqu'il n'y a pas de solution. The solution that has been given to the man of God, Zacharias, the scripture says, God told him that your wife shall conceive. La solution qui a été donnée à Zacharie, Dieu a dit, ta femme concevra, aura un enfant. What amazes me is that when Zachariah came to the temple, Ce qui m'a surpris, c'est que lorsque Zacharie est venu devant le he temple, came to give or to burn incense, what we're going to see next. il est venu pour brûler le parfum. He didn't come to ask for the child. Il n'est pas venu demander un enfant à Dieu. Maybe he didn't ask for the child years back. Peut-être qu'il a demandé l'enfant il y a des années passées. And the Bible says he and the wife, they were both old in age. Et la Bible dit qu'ils étaient tous deux avancés en âge. Which means there are prayers that you have done and you have lost hope. C'est pour te dire qu'il y a des prières que tu as faites, mais tu There as are perdu. certain prayers that you have done in 2020, you have lost hope. Il y a certaines prières que tu as faites en 2020 et tu as perdu la And now espérance. it's 4 years. You don't see the outcome. Et ça fait maintenant 4 ans que tu ne vois pas le What God is saying here Ce que Dieu dit ici, is saying to him, Dieu dit, you will have a son. Dieu lui dit, tu auras un enfant. Although they are both old, Bien sûr, ils étaient tous âgés, but God is breaking the rules of the nature. mais Dieu vient briser les In your liens de la lifetime, you nature. come to break the rule of the nature. Dans ta vie, Dieu viendra briser les When liens de the la nature nature. and the physical realm, they say, this is the age that is supposed to be come or is supposed to be done. God is changing the natural state. Dieu va changer la stature naturelle. When others say that at this age you're supposed to get married, it is too late for you. God is putting the finger on your ring. The ring on your finger. Même lorsque les gens disent que c'est déjà tard pour toi de te marier, Dieu vient te placer un anneau. When others are saying that it's too late for you to get a doctor degree, God is giving you a doctor degree. Lorsque les hommes disent que c'est trop tard pour avoir un When others are saying it's just too late for you because you didn't finish matric, you end up finishing university. Lorsque les gens disent toi, tu vas finir We serve a God. Oui, That's what human beings cannot understand. We serve a God that you yourself you cannot Nous understand. avons un Dieu que toi-même tu ne peux même pas comprendre. God will break your speed. Dieu va accélérer des choses dans ta vie. Will break your speed. Dieu va accélérer des choses dans ta vie. That you'll never be late in anything. Des choses où tu diras que tu For n'as pas some été of en you, you retard. consider yourself being late in life Certains d'entre vous, vous considérez être en retard dans vos vies because based on other people's profile. juste par le profil des autres personnes. But the profile of the other people can be late. Mais le profil des autres It can be late. le profil des autres Because when personnes en retard par God rapport au brings you sien. speed, Parce que lorsque Dieu t'accorde l'accélération, He will give you speed at the right moment. il te donnera l'accélération au bon moment. Oh, yes, I'm speaking to the people today. Oui, je parle There aux is a gens. reason why your blessing has been delayed. Il y a une raison pour laquelle ta bénédiction est en train de retarder. Maybe the time that this couple asked for the baby, Jesus couldn't be born.
Peut-être que le temps que ces couples a demandé le bébé, Jésus ne devait pas être né. But the Bible says it was the same, almost the same time that Jesus could be born. Mais la Bible dit que c'était au même moment où Jésus pouvait naître. He had to prepare the way for the Messiah. Il a fallu qu'il prépare le chemin pour le Messie. Am I preaching to somebody? He had to prepare the way for the Messiah. Il préparait le chemin pour le Messie. Your blessing is going to be used for the glory of God. Ta bénédiction va être utilisée pour la Do gloire not de Dieu. be amazed by those who are giving birth too early. Ne sois pas étonné de ceux qui donnent des enfants très tôt. For some, they are giving birth to sugar daddy. Il y a des gens qui accouchent avec des sugar daddy. But God doesn't want you to give birth to sugar daddy. Mais Dieu ne veut pas que tu puisses donner naissance avec God wants you to do it accordingly. Dieu veut le faire selon sa God volonté. wants you to get married. Dieu veut que tu puisses te marier. God wants you to follow the steps. Dieu veut que tu puisses suivre les étapes. Do not admire the influences that you see on social media. N'admire pas les influenceurs que tu vois sur les réseaux sociaux. Because they're gonna break your heart. Parce qu'ils vont briser ton cœur. I mean, they're gonna break your heart. Ils vont briser ton cœur. They will go to Lane Airport. Ils vont That aller, is right here. ils vont aller à Rennes ici à côté. Hire 2 private jets on their names. Prendre 2 jets privés en leur And they nom. will say, this is what I got myself for my birthday. Et ils diront c'est ce qu'ils ont eu pour leur What do you anniversaire. do to get yourself 2 private jets for your birthday? Pourquoi est-ce que tu as besoin pourquoi est-ce que tu as besoin Out of the pourquoi est-ce que box. tu as besoin de 2 jets juste pour ton anniversaire? What do you do in order to get 2 private jets for your birthday? Qu'est-ce que tu fais pour avoir 2 jets privés pour ton anniversaire? Oh no, I just wake up with this jet. Non, je me suis juste réveillé dans les jets. It's a lie. C'est un mensonge. Do not let them confuse you. Ne les laisse Your pas. time will come. Ton temps viendra. In the small house that you are staying, your time will come. Dans la petite maison où tu vis. Do not let others see the mansions to show you this is the way I live. It's not where they are living. They book it on booking.com. Ces gens qui sont en train de montrer des photos dans des villas, ils sont juste en train de réserver. If you go on booking.com, you can book a villa. Si tu pars sur Oh, si tu pars sur an Booking, apartment. tu peux louer un appartement Just for 1,000 rent if you can. juste pour 1000 rentes si tu peux, Or if it's too much, maybe 5,000 rent. même 5000 rentes. But all these things that people are posting on social media, Toutes ces choses que les gens postent sur les réseaux it sociaux, can make you to abort your blessing. ça peut faire en sorte que tu Do puisses, not abort your blessing too soon. ça peut faire en sorte que tu puisses avorter ta Do not bénédiction. abort your blessing. N'avorte pas ta bénédiction. Because your blessing is waiting for the Messiah. Parce que ta bénédiction attend le Messie pour être Once the Messiah is conceived, lorsque le Messie. the Bible says when Mary came to the Elizabeth La house, Bible dit que lorsque Marie est dans la maison d'Élisabeth, the baby of Elizabeth called John. The le bébé Bible says d'Élisabeth, that John, quickly. John, Oh yes, there are people in their life that will start kicking if you obey God's principle. Yes, it's that God has promised you for it to come to pass. It will only going to kick if you follow the principle. les bénédictions de Dieu seront en train de bouger dans ta vie seulement si tu suis les principes de Dieu. It's good to go back to zero C'est bien de retourner à zéro than to start from 1 million pour commencer à 1 million. that you don't know how zero looks like. Tu ne sais même pas comment zéro The people ressemble. who win lottos Il y a des gens qui ont gagné des lotos, and they have millions ils ont eu des millions and they lose it. et ils ont perdu. Why they lose it is because they don't know how zero looks like. Comment est-ce qu'ils ont perdu? C'est parce qu'ils ne connaissent pas comment est-ce que zéro ressemble. But if you know how your zero looks like, Mais si tu sais comment ton zéro you ressemble, give value to 1, tu donnes la valeur à 1, you give value to 2, tu donnes la valeur à 2, you give value to 3. tu donnes la valeur à 3. Even when you are going backward, Même lorsque you tu still recules, gonna hang on. You're not gonna give up too soon. même lorsque tu recules, tu ne peux pas abandonner. Anything that's given to you Toute chose qui a été donnée à toi easily facilement can be taken away easily. peut être reprise Satan facilement. gives to us stuff that are easy to receive.
Satan gives to us the stuff that are easy to receive. Le diable nous donne des choses qui sont faciles à recevoir. And it's also easy to be taken away. C'est aussi facile d'être repris. But with the kingdom of God, Mais avec le royaume de Dieu, you ask for the child. God is not giving you the child the first year. tu demandes à Dieu un enfant. Dieu ne te donne pas l'enfant de la première année. You ask for the child. God is not giving you the child the second year. Dieu ne te donne pas la deuxième année l'enfant. Until the 10 years Jusqu'à 10 ans, that you almost give up, lorsque tu veux même abandonner, that you almost divorce. lorsque tu veux même divorcer, But God is coming mais Dieu vient. to you when you are tired. Dieu vient vers toi lorsque tu es The fatigué. blessing of God comes when you are tired. La bénédiction de Dieu vient lorsque tu te sens fatigué. The Bible says in the book of 2 Samuel, La Bible dit dans le livre de 2 Samuel, verse 21, that you're going to read at home. 2 Samuel, verset 41, 21. verset 21, Sorry. 2 Samuel chapter 21, from verse 1 until verse 10. 2 Samuel, chapitre 21, du verset 1er au verset 10. You can read even until verse 17. Tu peux lire même jusqu'au verset 17. The Bible says, La Bible dit, if you read 1 Samuel chapter 17, si tu lis 1 Samuel, chapitre 17, you understand it that David tu vas comprendre que David killed Goliath, isn't it? a tué Goliath. But in the 2 Samuel chapter 21, from verse 1 to 17, Mais dans 2 Samuel, chapitre 21, verset 1 à 13, à 17, the Bible says David became tired. la Bible dit que David est devenu fatigué. He was worried or exhausted. David était trop fatigué. That the enemy that he killed, who was Goliath, Que l'ennemi qu'il a tué auparavant, qui était Goliath, came in a different form. est venu sur une autre forme. He came, the Bible says there were giants who came from the Philistine. La Bible dit qu'il y avait un géant qui est venu de la tribu des Philistins. But the Bible put it in this way. Mais la Bible le dit dans ce sens. While he was so tired, Lorsqu'il était si fatigué, these people, they were taunting them. ces gens étaient en train de Taunting, like fighting them. le combattre. But what I love about God, Mais ce que j'aime avec Dieu, no matter the giant, peu importe les géants, no matter the new level that the enemy is bringing you to, peu importe le niveau dans God lequel will tu give you strength. Dieu te donnera la force de les I said, combattre. God will give you strength to fight them. Dieu te donnera la No force de matter les the combattre. sickness, Peu importe la no maladie, matter the new level that the enemy is opening, peu importe le no matter the gate that the enemy is opening, peu importe les God forces que shall give l'ennemi you the strength to overcome it. Dieu te donnera I la said, force. God shall give you the strength to overcome it. Dieu te No donnera la matter force. what your family is facing, Tout ce que ta famille est en train de no matter the dryness, peu importe la sécheresse, God shall give you the strength to overcome Dieu it. te donnera Am la I force. preaching to somebody today? Je suis en train de prêcher à quelqu'un ce matin. May God give you the strength. Que Dieu te donne la force. I'm not going to be long. Je ne serai pas long. I'm going to mention a few things, Je mentionne quelques points and then we are going to move to prayer. et nous allons avancer avec la prière. The few things that I'm going to mention Les 5 choses que je vais donner, is the effect of satanic altars je donnerai les effets des autels sataniques. over your life. Les effets des autels sataniques sur ta vie. There are 7. Il y en a 6. There are 7, Il y a 7 effets. but we are going to see all of them as well. Nous allons tous les voir. Number 1 Premièrement, is satanic altar that opposes God's will and grace. les autels sataniques opposent la grâce de Dieu. The satanic altars that oppose God's will and grace upon your life. Les autels sataniques opposent la volonté de Dieu et la grâce de Dieu sur ta vie. There are people in the land, they are Christians.
Il y a des gens dans leur vie, ils sont chrétiens, but because of the satanic altar in their life, à cause des autels sataniques dans leur vie, it denied them from entering in the place of grace. ça les retarde pour entrer dans leur temps de But grâce. today I believe Mais aujourd'hui, je crois, all this altar that was mentioned, tous ces autels qui ont été mentionnés, God is going to make sure that you live the life of fruitful. Dieu fera en sorte que tu puisses vivre une vie productive. Even if they put barriers in your life, Même si on met des barrières sur ta vie, even if they say your auntie and your uncle back then have spoken against you, même si on dit que tes oncles ont parlé contre toi, because of the grace of God that is upon you, à cause de la grâce de Dieu qui est sur toi, the anointing of God that is upon you, l'onction de Dieu qui est sur it toi, shall break the yoke of the enemies. brisera le lien. I don't believe that anybody under the grace of God who's serving God faithfully, the enemy can bring oppression in their life. Je ne crois pas que tous ceux qui vivent dans la grâce de Dieu puissent subir des oppressions sataniques. Unless if they don't have the revelation about it. À moins qu'ils ne puissent pas avoir la révélation. But once you have the revelation about it, Mais lorsque tu as la révélation, you will stay in prayer. tu te tiens en prière, Even if it takes for you to take the machete to pray, même s'il te faut prendre une you will machette, take the machete and pray. tu prendras la machette If et it prier. takes you to cut the out, you will cut the out in prayer. S'il faut que tu coupes les Even mains en if prière, it takes you même to si, take a true weapon même s'il faudrait que tu prennes une arme réelle, to pray, you will do so tu le feras because of the revelation God has given à you. cause de la révélation que Dieu And t'a donnée. today in this afternoon, Aujourd'hui, c'est un whatever that they have spoken upon your life, tout ce qu'ils ont dit any de ta vie, demonic altar, tout in autel the name of Jesus, dans le nom de with Jésus, the grace of God, avec la grâce that de is Dieu, upon this pulpit, it shall be broken in Jesus' name. I say it shall be broken in Jesus' name. With the altar of sickness, it shall be broken in Jesus' name. The altar of death of the depression, it shall be broken in Jesus' name. The altar of poverty, it shall be broken in Jesus' dans name. le nom de Jésus. There are people in their life. Il y a des gens dans la vie, There's nobody who went to school, il y a une personne qui est allée à l'école, but you mais toi, have the opportunity to do so. mais toi, tu as eu l'opportunité de le faire. Don't say to me, no, Pastor, you see, I don't have metric. No. Et tu diras que non, There are colleges je n'ai pas de that diplôme. enroll people based on the skills that they have. Il y a des collèges qui engagent des gens en fonction de leur Based on the skills that they have. en fonction de leurs connaissances. What do you have as skill? Qu'est-ce que tu as comme connaissance? What can you do for God? Qu'est-ce que tu peux faire pour Dieu? Or what can you do to better your life? Let me put it that Qu'est-ce que way. tu peux faire pour améliorer ta vie? There are people who are good in cooking. Il y a des gens qui sont bons dans le préparage. You know that there are people that they pay them 60,000 rand Il y a des gens a qu'on month il y a des gens qu'on paye 16 just to cook. il y a des gens qu'on paye 16 000 rand le mois juste pour préparer. 60. 60 000 rand le mois 60, juste just pour préparer. 60,000 rand just to cook 60 000 rand in juste the pour préparer. five-stars hotel. Dans les hôtels 5 étoiles. But you are here wasting your gift. Mais toi, tu es ici en train de perdre ton cadeau ou ton don. You cook food with tomato. Tu prépares la nourriture avec des tomates, Chili. avec des piments, You put garlic. tu mets des You are wasting your talent. Go to the school of, how do they call it again? No, there's a word that I'm looking. Hotellery. Is it hotellery? Or is it part of, there's a proper word for it. Culinary. Yes, go to the school, inform yourself. How can you start? Have a certificate. et un certificat ou un diplôme. There are colleges that you can go. Il y a des You pay collèges, less, il y a des collèges où tu peux partir, tu payes moins and you have this education. et tu as quand même une éducation. With the chili that you put at home, now you have a proper
birth certificate. Avec les piments et tu mets maintenant tu auras un certificat. Number two, Numéro 2, their result is endless, or it ends in struggle and suffering. les résultats, The result, des résultats, this is the effect of satanic altar. ça ce sont les effets des hôtels sataniques. The result, or the things that you do, it ends in struggles. Les choses que tu fais finissent dans la lutte. Even to buy something, you have to struggle. Même pour acheter quelque chose, tu dois lutter You avec, tu dois suffer. combattre, tu souffres pour No, payer cette chose. you must know that there's something wrong. Tu dois savoir qu'il y a quelque chose qui You ne va must pas. be able to detect the demonic altar Tu dois être capable de détecter les and the hôtels effect sataniques that can do. et les effets que cela peut causer There dans are ta vie. some people, they close their hands in the kingdom of darkness Il y a des gens qu'on a déjà liés dans les mains, dans so les that they ténèbres, cannot do anything, pour qu'ils ne puissent rien faire, so that they cannot mount up to anything. pour qu'ils ne puissent rien faire dans I leur vie. believe today your hands are blessed in Jesus' name. Je crois fermement qu'aujourd'hui tes mains That sont bénies, whatever that you shall do, que tout ce que tu feras, you will start and you finish it. tu commenceras et tu finiras ces choses. You know, back then, I used to do so many courses. Auparavant, je faisais beaucoup de cours. I'll be the one who's in Diamond Center. J'étais dans les choses des diamants. I'll be the one who will be in computer stuff. J'étais dans les IT. I'll be the one doing networking. J'étais dans les... I'll be the one be doing graphic design. Je faisais même les graphic design. I'll be the one do sound engineer. J'étais aussi dans l'ingénierie des sons. But one day, my father made me sit down and say, "What do you want to do in life? Qu'est-ce que tu dois faire dans ta vie? You cannot do everything." Tu ne peux pas tout faire. Amen. Choose one Choisis une or chose, two. une ou deux choses. Right? Oui. And if you master it, Et si tu maîtrises ces choses, the rest can come as complementary in life. les restes seront comme des complémentaires dans ta vie. Because you cannot be everywhere. Tu ne peux pas être partout. When I understood that, Lorsque j'ai compris cela, I said to myself, let me finish first the network first. je me suis dit que je finisse d'abord la communication. Because some of you say, Pastor, how you end up meeting Mama Pastor Eugene? Et tu te poseras la You question, went again. comment est-ce que tu as pu rencontrer Maman Pastor à l'université? Communication. Because I wanted to master everything. Parce que j'ai You voulu cannot tout maîtriser master au même moment. everything. Tu ne peux pas tout maîtriser. There's something that God has assigned you to do. Il y a une chose que Dieu t'a May dit you de faire, discover it. que tu puisses découvrir ces choses. Number 3, Numéro 3, the effect of satanic altar. les effets des hôtels sataniques They are the cause of the open doors for evil spirits. sont les causes des portes ouvertes dans le monde des ténèbres. They are the cause of open doors for evil spirits. Ce sont des portes ouvertes pour les esprits mauvais. Whenever there's an evil spirit in your life, Lorsqu'il y a un esprit mauvais dans ta vie, or whenever you detect evil spirits, lorsque tu détectes un esprit you must be satanique, able to tell where it's coming from. tu dois être capable de dire, de savoir d'où cela vient. When the spirit is attacking you in your house, Lorsqu'un esprit t'attaque dans ta maison, you must be able where did it enter. tu dois être capable de savoir d'où cela est There venu. are people in the house that receive anybody. Il y a des gens dans leur maison, ils reçoivent n'importe qui. The house is more than on my face. La maison est même plus que Home Face. On my face is even better. Même Home Face est mieux. Because when you come to on my face, they will ask you, what are you doing here? Parce que quand tu pars en And then Face, you say, I came to receive, on te or demande I ce came que tu vas faire là. to ask for my paper, or to renew my paper. Et tu dis que non, je pars pour renouveler. Your house, anybody can come, Dans ta maison, n'importe qui peut venir. including the neighbor's kids. Même les chats de ton voisin. Oh no, you know me, I'm friendly to the animals. Let them come in. No, when they are coming inside your house, they are also bringing spirits. Lorsqu'ils viennent dans ta maison, ils font aussi des mauvaises choses. Then you must be able to
discern all these spirits. Et tu dois être capable de discerner ces mauvais It's esprits. not anybody who can enter into your bedroom. Ce n'est pas n'importe qui peut entrer dans ta chambre. Am I preaching to the mothers? Je suis en train de prêcher I aux say mamans. it's not anybody who can enter into a matrimonial bedroom. Ce n'est pas n'importe qui doit entrer dans Because ta it's maison not matrimoniale. everybody who admire you. Some they are jealous of you. C'est pas tout le monde qui t'admire. Il y a Some they certains want qui to sont take jaloux. their husband from you. Certains veulent prendre vos maris. I know a lady. I think I saw the story somewhere on social media. J'ai vu une histoire d'une dame sur les réseaux sociaux. While they were getting married, Lorsqu'elle s'était mariée, the friend was wishing to have the husband. son ami voulait prendre son ami désirait son mari, But she didn't manifest it yet. mais elle n'a pas eu à manifester cela. But she did everything that this couple can divorce. Elle a tout fait pour que le couple puisse divorcer. You know, when somebody divorces, they have stress and all that, Il y a des gens, lorsque vous divorcez, vous avez des stress, and the other one end up dying. et l'autre est même mort. Guess who came to the marriage? Imaginez qui est revenu dans le The mariage. one who were giving advice. L'autre qui donnait des conseils. So it's not everybody who's pleased with your breakthrough. C'est pas tout le monde qui se plaît de ta bénédiction. Some they just want you to die. Certains veulent que tu puisses mourir. When you die, they'll be the one crying a lot. Et lorsque tu mourras, ils seront les premiers à As if pleurer. they love you more than anybody. Ils seront les premiers à pleurer, prétendant qu'ils But vous in aiment. their heart, they are saying, it's good for you. Mais dans leur cœur, ils sont contents de votre And they're mort. gonna overtake what you left. Et ils prendront ce que vous avez Number 4, laissé. let's move on quickly now. Number 4, Numéro 4, the effect is delay the program of God in people's life. It delay the program of God numéro in 4, people's life. les effets sataniques retardent les progrès. Delay is not from God. Le, Number le 5, retardement ne vient pas de Dieu. the cause and solvable mysteries. Numéro 4, les causes, Unsolvable mystery. les choses qu'on ne peut pas résoudre. Unsolvable mystery, which means Les mystères qu'on ne peut pas résoudre. you buy a car, Ça veut dire que tu payes une voiture, a new car, you start driving it. tu payes une nouvelle voiture. Somebody bank you Au moment où tu conduis, quelqu'un vient te and you conduire lose your car. et tu perds ta voiture. Those are the unsolvable mystery because you Ce didn't sont, pay for it. ce sont des mystères qu'on ne peut pas But in résoudre. the kingdom of darkness, they already planned it Parce que dans le monde des ténèbres, ils ont déjà planifié because cela. they don't want you to move forward. Parce qu'ils ne veulent pas que tu puisses avancer. Are we together? Nous Number ensemble. 6. Numéro 6. The cause and ending problems. Des choses qui The cause and ending problem, le cause qui sont like prolonged affliction, des choses qui things sont that are not ending, des choses qui ne se terminent suffering pas, that are not ending. des douleurs qui ne finissent pas. That's not from God. Cela ne vient pas de Dieu. Number 7. Numéro 7. They cause a trend of divorce, poverty, and Les causes qui poussent au divorce, à la pauvreté et disaster. au désastre. Beloved, all these things we mentioned, Toutes ces choses que nous avons mentionnées, we are going to pray. nous allons prier. I'm sure you find yourself maybe with one of these effects. Je suis sûr que tu as quand même Not maybe trouvé une chose not que j'ai mentionnée. with all of it, Pas toutes ces choses, mais quand même but une maybe chose. one. Mais une chose, tu as quand même pu détecter dans ta vie. Today you are going to stand up Aujourd'hui, nous allons nous lever and pray. et prier. If the enemy want to cause disaster in your family, Si l'ennemi veut causer des désastres dans ta famille, if you want to cause confusion in your marriage, s'ils veulent amener des confusions dans ton if mariage, you want to bring poverty s'ils in veulent your life, amener la pauvreté dans ta vie, may God bless you. que Dieu te bénisse. May God get you speed. Que Dieu te donne la May God création, bring healing. que Dieu te May donne la God give you the reward. que Dieu te When you are stand up, Lord, tu begin es to gloire. pray in the name of Jesus. La salle intercede, le parako samara kosete, yamade samara kosite, le kamara kosete intercede,
Father, as we are praying today, anything in our life that may cause disaster, that may cause disease, Father, we bind it in the name of Jesus. And any sickness, today as I'm praying, in the name of Jesus, Father, I bind it, bind it, if it is sickness, Si c'est la maladie, put your right hand where the sickness is. place ta main droite là où la maladie est. God is moving now. Dieu se I place said, God maintenant. is moving now. Dieu bouge The maintenant. power of God is moving La now. puissance de Dieu, Father, any kind of toutes sickness, sortes de maladies, command it. je les I commande, said, go. je commande des parties I said, go now in the name of Jesus. au nom de Jésus. The power of the Lord. Yes, do not come down for God is here to heal. Here to touch you. I said, let me touch you is here. Any sort of pain, any sort of sickness, in the name of Jesus, we command you to go. I said, now in the name of Jesus. Now in the name of Jesus. Father, any sickness, any power of the kingdom of darkness in your servant life, Father, command it. Yeah, I command it to go. Right now in the name of Jesus. I say, let that Sunday go sit any form of pain, I command it healing. 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 Now, yes. I said now, in the name of Jesus. I said, total healing now. Yes, it's entering your body. I said, it's entering your body. The power of the Almighty, the power of God Almighty is entering your body. Any form of sickness, any form of pain, today we declare that you are going out in this body. Your time is over. I said, the time is over. In the name of Jesus. Yes, the power of the loss. 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 Yes, it's moving. Yes, it's moving. Yes, it's moving. The power of the loss is moving to bring peace upon you, to bring healing upon you. Beloved, if you're experiencing any pain, Si tu as I want you to come forward and pray for you. Si tu sens une douleur, je veux que tu puisses venir. We'll pray together. On va prier ensemble. Sois dans Jésus. Toi le Dieu tout-puissant. I believe when you feel the pain, Father, in the name of Jesus, I release your anointing upon your servant life. Whatever is not of you, any sickness, I command it to go. In the name of Jesus. I say this was go in Jesus' name. Power of the rest of your life. In Jesus' name. So when you feel the pain, hold it. Father, in the name of Jesus, any kind of pain, I command it to leave. Any sickness, any power of the evil ones, I terminate you today. In the name of Jesus. I say, lose it right now. Power of the loss. I say, go. This is the temple of the loss. I said, this is the temple of the loss. Listen, in the name of Jesus. You get pain. I said, this is not your temple. This is the house of God. I said, depart now in Jesus' name. Amen. Father God, I release your grace upon your daughter's life. Any kind of treatment, I command you to go right now in the name of Jesus. I said, go.
Listen. Lashola Kasati. Yes, she's the daughter of the Most High. I will use the power of the rest of her life now. Yes, for everything that you are doing. Yes, to take a strength away. As command you. I said depart. I said depart. I said depart. No. I said no. Not in the name of Jesus. Listen. I said listen. Yes, go. In the name of Jesus. Father God, it is done. Father God, I command your blood to enter into the brain. Any form of pain, I command it to go. Right now, in the name of Jesus, with the power and the anointing of the Holy Ghost, I say go. I say go. I say go. Listen now, in the name of Jesus, because this is the temple of the Holy Ghost. I release the power and the anointing of God upon your life right now. In the name of Jesus, let healing enter this body. Let healing enter prayer. Let healing enter each and every cell into the body. In Jesus' name. Amen. What is the prayer, Father? Father, I release your blood upon your servant life. Whatever pain that the enemy is bringing in their life, I command it to go. Right now, in the name of Jesus, I say, you pray, Lazarus. She's the daughter of the Most High. Whatever that the enemy has brought into your family, wanting to bring disorder into your life, I command it to go. Right now, in Jesus' name. Lift up your hands. Lève ta main. May the glory of God Que la gloire de Dieu, and the power of the Holy Ghost la puissance du Saint-Esprit overflow in your life, puisse couler en toi, overflow in your family. dans ta famille. If you are married, overflow in your Si marriage. tu es marié, que dans ta If you have kids, let it overflow in your child and your children's life. Amen. If you are going to school, let it overflow in your education. Amen. If you are a house person, let it overflow in your family. Let it overflow in your career. Let it overflow in the work that God has given you to create. Amen. Father, we thank you Amen. for your wisdom and we thank you for your knowledge. In Jesus' name, we pray and we say amen. Can we give a whole to Jesus? God is good. All the time.